In this lesson, we will see together the prepositions, but we will see more precisely malgré. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about malgré. And the preposition malgré translates to despite or in spite of in English. And so we will see 4 examples with malgré. Malgré la pluie, ils sont sortis se promener. Malgré la pluie, ils sont sortis se promener. Il sourit malgré la douleur. Il sourit malgré la douleur. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi l'examen. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi l'examen. Il reste optimiste malgré les difficultés. Il reste optimiste malgré les difficultés.